Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92.1 FM Radio Pesona, your best information station. Hello, good afternoon everybody. Good afternoon Pesona Inspira. How are you today? Valia, wish that you have a good condition and I hope you are happy and of course healthy too. Because today is a Monday, it means it's a special day for us to practicing our English speaking ability. So for today, Valia will accompany Pesona Inspira up to 2 p.m. and today Iqbal can accompany Valia, and of course Valia not alone because as usual Valia has two guest star who coming from FBS Unsik, and today there are two girls that we will accompany Pesona Inspira too. Maybe you can introduce yourself, guys. Hello. Hi, halo Pesona Inspira. I'm Noha from MBS Universitas Sains Al Quran, and I'm a student of English Literature Department, English Literature Department, and you have an in 7th semester. semester. Okay, I think this is your first time to coming here, right? Yes, this is first experience Mm-mm. to coming Pesona FM, and I'm very nervous. Okay, I can see from your face because you are really looks nervous, and then you bit trembling, you bit shaking your hand. Yes, it feel cold. Cold. Okay, maybe it's because the air conditioner. No, it's because I'm nervous. Okay, Nuha. What do you think when you come to Radio Pesona? Do you think you will be what is it like a good announcer, or maybe you think that a bit afraid with a listener or anything? I hope I can learn about public speaking. Oh, okay. Especially in English, because actually I'm learned in Master of Ceremony. Okay, that's a good point. So you're learning about the master ceremony too. And do you have any experience to be MC before? Yes, it's the last is even at Universitas Sains Al Quran. The name is Clarity. Mm-mm. It tentang pencarian bakat Oke. pelajar dan mahasiswa. Oke, talent coach ya tentang pencarian bakat. Oke, selanjutnya masih ada satu tamu lagi nih. Maybe you can introduce yourself, girls. Yeah, hello Pesona Inspira. I'm Yulia. It is my first time to in here. I come to Pesona FM, and I feel nervous right now. Very nervous right now. I'm sorry. Yeah, it's okay. And how about your study? Do you in 7 semester Yeah, too? yeah. I'm in 7th semester. We are classmates. Oh, you are classmate. Yeah. You are like a best friend, or maybe you just become a close after you get a schedule to be on air. Okay. So you just a close after you get a schedule to on air together. Yeah. Oke. Getting closer. Oke. Jadi sebelumnya hanya teman sekelas tapi belum terlalu dekat gitu ya. Yeah. Oke, berarti ada hikmahnya juga ya siaran di Radio Pesona ya. Iya. Jadi nambah teman dekat Yeah. kan. Kita jadi lebih deket sih. Jadi lebih dekat ya. Oh. Yeah, I think when we are a lady, we have to close to the other gender. Maybe kamu punya crush gitu ya yang pengen dideketin ya. Yeah, she have a crush, but her crush not Okay. didn't know that she apa sih, that she mendekati dia. Oke, jadi Nuha punya iya bener ya Iya, Nuha Nuha, ya iya, bener, punya crush tapi kerasnya nggak tahu ya kalau lagi disukai sama Nuha gitu ya. Okay, maybe someday you can say your confession and you can say what do you feel about him. Okay, and today we wanna talking about some special topic, and of course we gonna accompany Pesona Inspira up to 2 p.m. to increasing our English speaking ability. So for Pesona Inspira who wants to join us, don't be afraid because Valia and then Nuha and Yulia is not fluently in English too. Jadi percaya diri aja karena kita juga konteksnya juga masih belajar, kita juga nggak sempurna ya Yulia Iya, dan Nuha iya. ya. Jadi boleh ayo bergabung
di nomor di 082323839996. Untuk Pesona Inspira yang mau bergabung, nanti juga kita akan ada segmen tersendiri namanya Listener Time, di mana Pesona Inspira boleh berbahasa Indonesia dan menanyakan vocabulary yang Pesona Inspira ingin tanyakan, atau mungkin Pesona Inspira ada penasaran nih bahasa Inggrisnya apa sih kayak gitu, atau mungkin buat Pesona Inspira yang punya banyak vocabulary bahasa Inggris dan ingin sharing sama kita juga boleh ya. Selanjutnya juga nanti akan ada segmen Learn with Pesona, di mana dari Ruang Siar sudah menyiapkan beberapa kosakata baru untuk kita pelajari bersama ya. Jadi biar nambah kosakata bahasa Inggrisnya. Dan sekarang maybe you have to spill your topic today because you have already prepared it, right? Yeah, we are already prepared. Okay, so can you spill it? Yeah. Today's topic is social pressure among teenagers. So, what's mean of social pressure? It refers to influence from surroundings such as peer, family, or social media that teenagers feel that they must to fulfill expectations like that. Okay, so social pressure among teenagers, because nowadays there are so many teenagers get depressed, depressed, and they get some pressure for Yes. all side Yes. things in our life. And I think it's because there are so many expectation, and then there are so many, what is it, like social media standard, yeah. And do you have any do you guys any some experience that making you think that it's important things to be discussed? Yes, of course. For example, I'm a student of English literature, and everyone think that I fluent in English, English. But actually, it's not. You can hear my English is seperti itu. So it can be pressure to me. Okay. But how I cope the pressure is show my ability in speaking English, and then other people will know how my capacity in speaking English, and they will stop the expectation of me. Okay, so you wanna say that there are so many people thinks that you are fluent in English because you entered the English literature department, but you try hard to, what is it, like proving yourself that you don't, what is it, that you are not fluent in English, but you have to prove it that you want to learning more like the others. Yes. Okay. And I hope it's not only expectation of people, but it can be true. Okay, so the expectation has a good side too for you because it can be your motivation, right? Yes, sometimes. Okay. How about Nuha? Do you have any experience that making you think that it important things to be discussed today? Because it's booming now. It's about social pressure that it's not about teenagers. I think everyone can mengalami pressure, social pressure itu. Okay, yeah, I think so. Social pressure, it can be coming from social media because there are so many social media platform right now, and we get influence easily from the content of social media, right? Okay, okay. So buat Pesona Inspira mungkin juga yang punya pengalaman sama ya tentang tekanan keseharian, entah itu datangnya dari sosial media atau dari lingkungan, atau juga mungkin punya pengalaman dan sudah bisa mengatasi, boleh berbagi sharing-sharing tips and triknya ya. Dan nanti setelah iklan yang berikut ini dan satu lagu pembuka yang akan Valia putarkan, kita akan kembali lagi di 92,1 FM. That is Billie Eilish with Birds of Feather that Valia give to Pesona Inspira in 12:41 still in I Can Speak program. To be able to voice aspiration, we must be able to speak. So here is it. I can speak.
Yes, Pesona Inspira coming with Pesona FM and of course still in I Can Speak program, which is Avalia and together with company Pesona Inspira to increasing our English ability. And of course today we have a special topic about social pressure among teenagers. For Pesona Inspira who have same experience or maybe you have some tips and trick about facing the social pressure, you can join with us in 082323839996. Dan buat pesona Inspira juga yang mungkin mau bertanya-tanya tentang vocabulary atau kosakata dalam bahasa Inggris juga boleh bergabung ya. Nanti kita akan ada segmen listener time dan learn with Pesona. Oke, langsung aja kita ngobrolin lagi soal social pressure among teenagers. Noha and Yulia, do you have any maybe definition about the social pressure in your opinion or in your perspective? For me, social pressure is pressure that teenagers get from the surroundings, like such as from peer, from family, from social media, and etc. That they must to follow on fulfill the expectations. Oh, okay. So, in your perspective, is all the pressure that teenager gets coming from social environments or social surrounding? Yeah. Okay. How about what is it? Nuha, yeah. Yes, for me, social pressure is a pressure from other people to me that we must to fulfill the expectation of other people, but actually we belum tentu memiliki kemampuan seperti yang mereka harapkan. Okay, yeah. Sometimes people have a high expectation for us, and we can really fulfill the all expectation for the others. Yeah. And do you have any maybe like example about the social pressure coming from? Jadi contoh mungkin social pressure tuh datangnya dari mana aja sih contohnya? Social pressure can came from social media. Okay. We know together that social media is kayak sesuatu yang besar banget saat ini yang membawa influence yang besar bagi kehidupan kita. Kalau misal kita look the people in social media that they have a beauty standard like this, we want to follow them to get a beauty standard like them. Okay, yeah, I think so. Social media has a huge impact for all people because they have so many contents, not only about the beauty but also about lifestyle and how they spend, how the content creators spend their money, and of course how they get their achievement. And when we don't, when we don't really know how to facing to menghadapi cara mereka dalam menyampaikan pesan, mungkin kita akan jadi salah kaprah, jadi tertekan sendiri gitu ya. Okay, and I think the factor that contributing about social pressure not only social media. Yes, of course, there is a peer pressure atau itu tekanan dari lingkungan pertemanan. Okay. For example, we must to able to follow the style of the circle if we want to join the circle. Oh, okay. But sometimes not everyone have a good economy, so it will be pressure. Okay. Ketika kita mau mengikuti gaya seseorang, tapi kita tidak memiliki perekonomian yang sama seperti mereka. Okay. Do you have any experience about this? Actually, no. because Alhamdulillah ya. in Wonosobo is masih terbilang lebih Mudah. Oke, lebih sederhana ya orang-orangnya. Ya, ya, Valia setuju sih, peer pressure juga bisa jadi salah satu yang berkontribusi bikin kita jadi tertekan ya. Apalagi anak muda sekarang, bahasanya harusnya kalau temenan tuh harus satu circle, harus satu frekuensi ya. So we have to have same standard too about our circle ya. And then other factor that contributing the social pressure, I think that family expectation too. Do you have any family expectation? Yeah, I have family expectation that What is it? if I feel my parents want to me and my sister to be a teacher, but
Okay. I don't have ability in teaching people. Okay, so your parents asking you to be a teacher, but you don't have any ability to teach some people. Yes. And what do you think your what is it like the dream job? I like in social media and like master of ceremony. Okay. I like public speaking. Oh, so you love all things that connected with communication. Yes. How about Nuha? What Uh, do you want in the future, and how about your parents? It's your parents support you, or maybe they have some what is it like a dream job that maybe push you to get it. Kayaknya sih my parents not pressure me, Mm. not give me a pressure about my job in the future, but my dream job was that I want to be an entrepreneur in the future. Okay, so you want to be entrepreneur? Yeah, Okay, like a businessman. yeah, like that. Okay, it's okay. So I thought that Nuha doesn't have any pressure coming from your. I'm sorry, Yulia doesn't have any pressure coming from the My parents. yes. But Nuha has pressure coming from the parents. And how about the academic competition? Do you think it can be contributing to the social pressure for the teenagers? Yeah, academic competitions, it can be social pressure, but in teenagers we also want to have a high score in school, like achievement academic or etc. So cara belajar kita itu harus lebih besar, harus di pressure terus biar kita bisa dapat nilai yang memuaskan. Itu juga salah satu social pressure in academic. Okay, so you are competing to get a high score and to get a compliment for your lecturer, maybe. Yeah, like that. So sometimes it can be a special pressure for you to what is it like facing this situation. How about Nuha? I think there's a trend to study at perguruan tinggi negeri. Mm-mm. Not everyone can join at PTN. Yeah. So it can be pressure to teenagers. Yeah. I can relate with your story because I didn't graduation coming from the public university, but I graduation from private university. And for guys, I have a twins, and my twins graduate from Universitas Indonesia, which is it can be a high comparison or huge comparison for my parents. Yang satu dari negerinya nggak main-main lagi ya, yang satunya lagi swasta gitu ya. It can be my pressure, but I just relax. I think that I always give myself a good affirmation like this. Nggak apa-apa saat ini kuliahnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Tapi yang penting nanti kedepannya kita buktikan siapa yang lebih keren gitu. How about Nuha? Maybe you have to openly giving good affirmation for yourself to making it more relaxed, and you can really adapting with yourself. Yes. Actually, I want to join at psychology. But Oh, okay. I can join. So hikmah yang bisa saya peroleh adalah ketika saya kuliah di perguruan tinggi yang belum terlalu besar adalah saya lebih mudah untuk bisa berkembang di dalamnya karena pesaingnya lebih kecil. Okay, so actually you want to choose a psychology major, but you can pass the test for the psychology major and you pass in Fakultas Bahasa dan Sastra. It's okay, nggak masalah. Nantinya kan bisa juga jadi psikologi yang atau apa namanya? Kalau psikolog ya, psikolog yang bisa berbahasa Inggris kan lebih keren. Ya, I hope.
Maybe someday you have a client coming from foreigner or maybe another country, ya kan, bisa tetap jadi psikolog tapi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Oke, kita nggak pernah tahu masa depannya nggak sih. Ini juga ini juga jadi salah satu faktor yang berkontribusi juga ya tentang masa depan yang tidak pasti, itu jadi faktor yang kontribusi untuk bikin kita bisa tertekan kalau kita tidak mengambil perspektif yang benar, ya nggak sih? Iya benar. It's because I didn't join in Psychological major. Now I can join Pesona. Yeah, that's a good thing that it can be your story to your children next. jadi bisa jadi bahan cerita kan ya buat anak-anak kamu ke depan. Ini karena mama nggak bisa masuk psikologi, akhirnya mama bisa jadi penyiar loh gitu. Nanti di masa mendatang ya. Oke, selanjutnya juga kayaknya untuk soal hal yang berkontribusi dalam hal social pressure bisa juga perubahan fisik nggak sih menurut kalian? Iya, bisa banget. People think that we must have a clean skin and Large eyes, beautiful skin. But I think physical and emotional changes is not only about what is it, beauty, but also it can be about the hormones. When teenagers enter the high school or maybe university, they in the beginning they still like a children or kids, but after facing 1 or 2 years it can be a mature person. Jadi di situ mungkin ada juga perubahan hormon, ada perubahan bentuk tubuh, ada perubahan wajah, mungkin yang tadinya nggak jerawatan jadi jerawatan, akhirnya jadi stres juga, ya nggak sih? Iya bisa, iya sih. Ya, insecure karena perubahan itu gitu. Do you have some experience about physical change or maybe emotional change? yes. When you are a parent maybe period? Yeah, for me I often my hormone changes when I getting period and I was bad mood every day, a whole day I getting bad mood. Okay, yeah, I think so. All the women when get PMS or menstruation, they have more sensitive and get angry easily, and then more sad easily too. Jadi gampang nangis, gampang marah juga kan ya. Pernah nggak ngalamin kayak gitu tapi terus habis itu dikomentarin orang jadi makin stres? Lagi marah dimarahin. So what your response? What is your response? I like to diam saja. Lebih baik diam. Oke, quiet is golden kalau katanya. Dia adalah emas gitu ya. You just to be quiet, to maybe controlling your emotion and handle your feelings. You don't have to cursing people. Ya kayaknya sih lebih baik diam terus go out from the situations gitu. Oke. Memang cara orang dalam mengatasi emosi itu kadang beda-beda ya, nggak cuma emosi, marah juga kadang nangis. Do you have any a specific music that can feels you more calm, making you more calm when you get any pressure? No, because when I sad or I angry or I worry, I like to eat. I relate with you. We are in the same boat, girls. Ya, aku juga sama. Aku kalau lagi sensitif itu pelariannya adalah makanan. That's why you can see my weight is really big, right? No. I'm a fat person right now because every angry, sad, and all things that I don't really relax with my feelings, I will eating so much. I think that's the best pelarian yang terbaik sih, makan, ya nggak sih? The best way is eating. The best way is eating. Kayak kita masih bisa bersyukur gitu loh, walaupun stres, ternyata masih bisa makan enak gitu. Kalau Noha gimana? Makan juga? Iya sih. Soalnya kan walaupun kita lagi stres or
getting period. Mm-mm. Makan itu kayak masih ketelan gitu loh, masih enak. Oke, ya benar sih. Jadi makin nafsu ya makan tuh ya. Iya. Oke, kalau misalkan lagi bete gitu ya, atau lagi kepikiran misalkan tentang sosial media ataupun tentang perubahan tubuh kayak gitu, pernah nggak dapat kayak ujangan-ujangan dari orang tua atau temen gitu? Pernah nggak? Pernah. Mm-mm. Kalau misalnya wejangan dari orang tua sih, ya bersyukur. Karena di luar sana itu masih banyak orang yang jauh dari kita. Yeah. I think all people when we get a depression or stress, they only can give us some motivation statement, but actually we don't what is it? Nggak selalu kalau kita lagi depresi itu tidak bersyukur ya. Iya. Cuma kadang orang lain tuh tidak bisa memahami bagaimana yang kita rasakan gitu kan. Pernah nggak sih ngerasa kayak pengen berontak gitu Iya, pada sering. saat lagi tertekannya gitu? Iya, sering sih. Kayak Mhm. pengen teriak kenceng banget gitu, tapi kayak ngapain sih, terus dipendem aja gitu. And how your families, what is it like, support you guys when you get any pressure, whatever it come from, maybe it can be peer pressure or social media influence. How your parents support you? It's your parents get angry to you to be a grateful person, or maybe your parents push you to be strong kids or something. No, my parents always ask me and give some advice to me. Terus kita saling curhat gitu-gitu, Oh. sharing-sharing masalahnya apa, terus dikasih advice gitu. Okay. So you oftenly sharing your story and sharing your feelings with your mom? Iya, almost. 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 Oh, do you think it can be solve problem for you? Iya, Yeah, I think ya. it's the best way to you to solve your problem. Can you change English? Iya, oke. Kalau kamu suka lagi curhat itu kayak ngerasa itu tuh kayak cara yang terbaik dalam menyelesaikan masalah gak sih? Iya. Hmm. Kalau aku iya, curhat Oke. ke ibu. Oke, kalau Nuha gimana? Nuha lebih suka memendam karena emang jarang cerita. Maybe it's because I far away from my parents, so kita jarang ngobrol. Jadi Hmm. lebih sering dipendam sendiri. Hmm. Kalau ngobrol itu mungkin obrolan yang penting-penting saja. I think I relate with you again. It's sometimes we have a same perspective because I don't really close to my mom, and when I have some problem, I have to solve it by myself only. And I think that not all problem can be shared with my mom because I don't really close to my mom. And I think in my age, in my year, I to be a mature person that have to what is it like take some responsibility to myself, to my life ya. Kalau kalian nggak kan sebetulnya masih dalam tanggung jawab orang tua ya, jadi kadang nggak masalah sih curhat, minta Pendapat, saran, ya. minta pendapat. Tapi kalau Nuha tadi malah lebih suka nyelesain Memendam. sendiri ya, memendam ya itu ya, karena memang nggak deket banget atau gimana? Karena emang jarang ketemu. Dulu waktu SMK itu ngekos, jadi Mm-mm. jarang ketemu. Terus sekarang di Mondok. boarding school kan emang jarang ngobrol. Oh, okay. I forgot to asking you about your live. Where do you live right now? I live in Mojokerto, but Mm-mm. actually I'm from Banjarnegara. Oh, you are not one of the people. Yes. Oh, you coming from Banjarnegara and you got a rent room or rent ya, jadi kayak ngekos gitu di Wonosobo untuk kuliah doang. In boarding Boarding school. Oh, I'm sorry. How about Julia? I live in Tegalsari, Wonosobo, and I was born there. With And your also- parents? Yeah, with my parents. Oke. Oke, jadi kalau Nuha sebenarnya banyak kelebihannya ya untuk tidak jadi stres. Ya kan? Sorry, Yulia, aku kebalik-balik mulu. Yulia banyak kelebihannya untuk tidak stres. Sementara kalau Nuha tuh sebenarnya banyak banget tantangannya yang harus dihadapi ya. Tapi sekarang nggak lagi stres kan? a little bit.
Oke lah, biar nggak stres mungkin kita relax dulu ya sama lagu lagi ya. Jadi buat Pesona Inspira yang mau gabung, Valia masih tungguin. Nanti kita akan buka juga listener time setelah segmen dari Light Conversation. Ada Martin Garrix and Bebe Rexha dengan Copy in the Name of Love. I Can Speak. Yes, coming back with I Can Speak program, which is its collaboration program between Unsik and Radio Pesona, and of course you can increasing your English speaking ability. And for Pesona Inspira who wants to join with us, we have a special segment for Pesona Inspira, and you can join in 0823 2383 9996. And today we talking about social pressure among teenager, and we have already talking about the factor that contributing the social pressure for teenagers, and of course how to family give the support for the teenagers. And now I a bit curious for Nuha and of course Yulia ya. Kalau misalkan lagi dapat tekanan gitu ya, pernah nggak sih ngerasa yang sangat terpuruk? Kalau pernah, itu momennya seperti apa? Pernah ya, kayak gimana tuh momennya gimana? Ketika saya itu dituntut untuk bisa memenuhi harapan orang tua, misalnya kan saya di pondok, terus teman-teman tuh sudah hafal sekian jus kayak gitu ya. terus saya belum bisa memenuhi target. Itu benar-benar membuat saya itu merasa tertekan. Oke. Tapi ketika kita tertekan itu bukan justru bikin kita bangkit, malah semakin down. Terpuruk. Okay, it making you more what is it like? It's hard for you to making some hafalan too because you really get a high pressure, right? Okay, terus tapi akhirnya gimana tuh, orang tua memahami atau kamu kasih penjelasan dulu? Dikasih penjelasan, kemudian lama-lama akan mengerti bahwa yes, that's pentingnya kita itu open communication. To tell my parents what my activity, and setelah kita kasih tahu aktivitas kita apa tuh, jadi oh ternyata seperti ini ya, kenapa tidak bisa secepat seperti teman-temannya, karena kegiatannya pun berbeda dengan teman-teman lain. Okay, I can imagine that society when they looks our environment or our neighbor or our friends, they are in high level and we don't really achieve the high level, so it can be the things that can be what is it like comparing, and then we have to force ourselves to be a perfect person. Ya, jadi ini juga akhirnya jadi tekanan tersendiri karena kita harus jadi sempurna seperti orang lain gitu ya. Iya, itu nanti bisa berakibat ke loss of personal identity, karena kita tuh meniru orang lain sampai kita melupakan diri kita yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi Lost kayak nggak identity jadi gitu diri ya? sendiri gitu ya. Lost identity itu memang kadang we forget what we need honestly, karena we have to busy to fulfill the society expectation. So we forget about ourselves, we forget about our personality, and of course it can be lost the personal identity. Sometimes we really need to just relax with our personality. Maybe for example, Valia is a chill person. I don't really think about how people say about me, and when people say about me and comparing with others, I just will think that they don't really know me, and they don't really what is it like affecting with our future, right? Jadi kadang pemikiran itu juga harus dikuatkan ya. Jadi kita bisa benar-benar chill, ya nggak sih? Yes, if we lost our identity, maybe we cannot get what the target. Because kita sibuk sama Pemikiran orang lain ya. Jadi kita malah lupa sebenarnya kita mau kemana sih gitu. Then it can be the factor to be what is it like an anxiety disorder ya. Jadi gampang cemas, gampang overthinking gitu kan. Memang kadang kalau misalkan kita kayak nggak bisa apa sih ya namanya, kayak nggak bisa kuat sama pemikiran diri sendiri, akhirnya jadi mudah untuk cemas gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya bener ya. Jadinya sibuk
sibuk memikirkan kecemasan, bukan sibuk mencapai target kita. Yeah, sometimes akhirnya we achieve good things, but it don't really suitable with our personality. Maybe we can achieve something, but it not really our consideration, our choose, our ini bukan. Focus of the target. Iya, jadi kita mungkin bisa mencapai sesuatu karena di-compare-comparekan, karena tuntutan, tapi bukan itu yang sebenarnya kita inginkan, ya nggak sih? Pernah nggak ngalamin kalau di universitas atau di kampus gitu, ngalamin hal-hal kayak gitu? Kalau kita sih seringnya di compare itu, lebih sering di compare sama kayak fakultas lain gitu. Oke, Yeah. maybe you can give the example. Kayak misalnya, anak sastra kok masa dari segi style or itu appearance Body itu appearance, berbeda dari fakultas lain. Kita tuh lebih chill gitulah, lebih santai kayak gitu-gitu. Oh, okay. So the body appearance of the student of the Fakultas Bahasa is more, like a modest, fashionable? No, more casual. Oh, more Yeah. casual. Okay, so they think that you are not really think about the rules of the like a uniform of how to wearing some things in the university, ya. Iya. Oke. So habis itu kayak gimana kalian ngehadapinnya pada saat dibanding-bandingkan kayak gitu? Ya kita sih terserah ya. Kalau Noha tuh lebih, ya udah, this is my style. Oke. Ya karena kan setiap orang punya ciri khasnya sendiri. Kalau kita mau dilihat orang itu jangan jadi orang yang biasa. Ya, benar. Oke. Jadi emang akhirnya mau dilihat orang ya harus jadi diri sendiri ya. Kembali lagi ke personal identity. Ya itu poinnya ya. Jadi akhirnya nggak lupa sama personal identity-nya kalau ngikutin diri sendiri. And then what are some healthy ways to cope the social pressure during the adolescence? Maybe you have any like a tips or maybe some opinion that can be advice for Persona Inspira. Halo guys. Pertama itu harus know yourself. Kalau kita nggak tahu diri kita sendiri ya gimana orang lain gitu. Kan yang pertama mengerti kita ya we really need ourselves. to learn about ourselves first, and then Open communication. How people will know if we didn't talk. So we need taking much time to communicate with others people, right? Yeah. Perasaan kita hanya kita yang tahu. Kalau kita nggak menyampaikan, bagaimana orang-orang bisa tahu kalau kita lagi bersedih? Okay. Kalau mereka tahu kita nggak setuju dengan apa yang dipikirkan mereka. Gitu. Jadi kuncinya adalah open communication. Yeah. Sometimes when we talking about with all people or many peoples, we can get some others perspective. So it can be cara untuk kita melihat sudut pandang lain, akhirnya bisa bikin kita ternyata mikir kayak gini tuh salah gitu ya, karena kita ngobrolnya lebih banyak lagi gitu. So when we talking about communication, we don't only talking about how we must to share our problem only, but also we need to talk about all things in this world, so we can get so many insight and we can get a good perspective for others person. Yes. Yeah. And I think if we didn't open communication, it bisa memicu kita untuk stres. Karena kalau kita terlalu banyak diam gitu, tidak menyampaikan apa yang kita rasakan, kan lama-lama tertumpuk di kepala, dan itu juga menjadi akibat dari Mental health pressure. kan jadinya stres. Yeah, someday I agree with you, but there are character that introvert and extrovert, right? How about the introvert character? Do you think it really need to communicate too? I already talk. If I didn't, I jarang banget cerita ke orang tua tentang masalah-masalah, but I have the way I communicate what I feel itu melalui tulisan. Oke. Diary. Apa yang saya rasakan, apa yang bikin saya kesel hari ini,
Okay. So it can be the alternative option for all people who thinks that they are an They're introvert introvert. character, so they can give some expression about their feeling, and they are not really feelings like kesepian kayak gitu ya. Walaupun mungkin kalau introvert itu nggak suka ngobrol, ya berarti ngobrolnya bisa sama tulisan, gitu tulisan, ya, ya, menulis benar. gitu ya. Benar sih itu. Terus kira-kira apa lagi tuh kira-kira cara yang bisa untuk kita gunakan ketika harus facing the social pressure during the teenagers? Harus bisa manage stress. How to manage stress? Maybe you can give some example. Setiap orang kan punya caranya tersendiri, Mm. yang tadi sudah saya sampaikan. Oh yeah. Maybe Julia like to listen to music if he's stressed, but I like to Eating. when I'm stressed. Yeah. That's how I manage my stress. Okay, so managing stress is about like a selera ya. Found the way to Manage our manage. stress. Hmm. Jadi kita masing-masing orang itu have a different yeah. have a different way to solve yeah. the stress. Okay, so try to find your way how to facing your stress. Maybe it can be like a traveling, or maybe watching some movies, or only just lying down in the bed, right? Yes. Yeah. sleeping all day long. Sleeping all day long. Manage Yeah, stress. I think the first way for me to release my stress is eating, but the second option is only lying down in the bed and watching K-drama, because I think me time, that's really important things for me to release my stress and my pressure. I only We are in the same boat too. What is it? drama. You like Korean drama and spend your time to watching it? Yes, and my mom will angry. Do you know that I can spend my whole of night only for watching K-drama, and I don't have much time to take a sleep. Wow, really? Yeah, I can. What is it? Finish in about 10 episode or 8 episode in one time. In one time? In one time. Wow. I finished 32 episode in 2 days. Oh, crazy. Kamu lebih spektakuler sih ya. 30 episode dalam 2 hari itu kayaknya sambil mandi juga nonton ya. Nonton habis baterai charge. Full Oke. nonton. Nah lagi. Jedanya pas makan sama ibadah. Jangan-jangan pas lagi sholat juga kepikiran nih udah episode berapa ya tadi ya, kayak gitu. Nah, karena saya suka banget drakor ini, makanya nggak suka kalau drakor yang masih ongoing, karena itu bikin penasaran. Ya setuju juga sih ya. Cuma kadang tuh drakor ongoing itu bikin apa namanya ya, kayak bikin penasarannya tuh, aduh pengen buruan nonton. Cuma kalau udah kena bersambung pas lagi di momen yang seru itu bikin bete ya. Okay, so you what is it? You prefer to choose the not ongoing Korean drama. Oke, itu bisa juga sih ya jadi salah satu alternatif ya buat orang-orang introvert. But sometimes introvert is not only what is it like negative things, but also it can be safe thing too for the introvert person, because that actually usually they don't what is it like too much information, karena orang introvert itu biasanya nggak terlalu banyak sharing, akhirnya nggak banyak orang yang akan ngomongin dia Iya. gitu, karena nggak berlebihan dalam berbagi gitu. And the fun fact is we saving our money. Soalnya kita nggak suka jalan-jalan. Soalnya nontonin drama aja di kamar. Ya, benar-benar we save our money because we can watching by myself and we can watching in our room. And of course, kalau introvert juga kadang biasanya ya kalau menghadapi apa tadi social depression itu biasanya lebih suka berdiam diri Berdiam ya di kamar ya, benar. Tapi pernah nggak berdiam diri sampai lupa mandi? Belum sih. Belum. Soalnya nggak betah nih kalau Ah. di sana.
Oh, I thought that Wonosoba is not hot weather, and I thought when I only what is it like lying down in the bed, I cannot take a bath because I feels cold. Karena kalau di kamar aja, aku tuh biasanya malah nggak mandi karena apa? Karena nggak bergerak kan, akhirnya Iya. dingin. Akhirnya kalau mandi tuh malah males, saking dinginnya gitu. Kalau kalian gimana? Kayak gitu juga gak? Kalau lupa sih enggak, tapi niat enggak mandi lah. Pernah. Kalau lupa. Malah diniatin ya, malah diniatin nggak mandi ya. Oh, iya, pernah kayak gitu malah diniatin nggak mandi. Iya, pernah. Terus ditanya, kenapa sih nggak mandi? Ah, males ah. Soalnya kan nggak ngapa-ngapain kan, nggak pergi kemana-mana, cuma di rumah terus ya udah. Tapi niat nggak mandinya juga itu salah satu opsi untuk rilis stres juga atau enggak? Enggak sih, males sih. Oh, have to change yourself kalau hanya males ya. Iya. Oke, kayaknya Nuha ada yang pengen disampaikan tapi masih tertahan nih. Kalau menurut Nuha sebenarnya malah kalau kita bersih-bersih itu bikin Stresnya kita hilang. lebih termanage. Iya. I what is it? I have experience when I only lying down in the bed. It can feels like me time, but also it can be lost energy because we don't take a bath. Jadi itu kayak banyak bakteri kan di badan kita gitu kan. Jadi kita makin males, akhirnya makin lemes karena cuma tiduran doang nggak mandi. Sementara kalau mandi itu bisa rilis stres karena udah segar, nggak ada bakteri. Akhirnya kita bisa kembali lagi beraktivitas karena segernya tadi gitu. Ya nggak sih? Iya. Usually I clean my bedroom and then listen to music. Nah, kayak itu tuh bisa bikin relax gitu. Bersih-bersih sambil dengerin Dengerin musik. musik. Itu salah satu cara untuk bikin kita nggak stres. I think you have a mom, what is it? Mom inner. Because you have a good habit when you have to release stress. Karena nggak sedikit orang ya ketika stres itu mau bersih-bersih itu sedikit banget. Kalau kamu punya hal seperti itu tuh berarti kamu udah punya jiwa keibuan. Itu kelebihan tersendiri, bagus, harus dipertahankan sih. Selain makan ya. Makan, bersih-bersih, makan, tidur. Bersih-bersih, makan, tidur, repeat gitu lah mesti hari gitu. Okay, do you think having a support system is important for you or it's not really important for you? You can what is it? You can facing it by yourself only atau kamu benar-benar butuh support system? Support system is really important for me. Kalau kita lagi menghadapi tekanan gitu ya, kalau misal nggak ada orang yang mau nasihatin kita atau talk to us, itu kayak hidup tuh kayak sendiri gitu, kayak nggak punya siapa-siapa. Terus kalau misal kita bicara sama orang lain, kita ngobrol, kita curhat apa yang kita alami gitu, kayak masalah tuh berkurang gitu. Oh, iya sih. Kalau Nuha gimana? I think it's important. Support system can control. Control. If we don't have support system, maybe when we stress, we will do sesuatu yang membahayakan karena kita nggak punya support system, jadi nggak ada yang mendukung, nggak ada yang tahu apa yang sedang terjadi sama kita. Gitu. Benar sih. But between boys and girls, they have their own what is it like way to solve their problem, to solve their pressure. Do you think between boys and girls have different problem solving? Yes, I Yes. think it's different. Like when girl is nggak apa-apa nangis kalau cewek, tapi kalau boys kan biasanya dituntut cowok kok nangis gitu, itu kan jadi pressure, padahal kan mereka juga punya Perasaan. misalkan Sedih. bisa angry juga gitu. So the boys have so much pressure to be a strong person. Jadi kayak nggak boleh nangis, padahal boys juga boleh nangis gitu ya. Do you have any boys friend that releasing stress with the crying? No, No? it's because I live in boarding school, so aku cuma punya sedikit teman-teman cowok gitu. Karena di asrama sih ya. Jadi memang biasanya juga dipisah kan antara kamar cewek Cewek sama sama cowok gitu. Kalau Yulia gimana? Punya nggak temen yang cowok terus kalau ngerasa stres tuh pengennya nangis gitu, terus sampai nangis lah? Nggak ada sih kayaknya. Soalnya kan kembali lagi ke kayak tuntutan tadi kan, tuntutan kalau laki-laki itu harus
show they harus strong, they don't show their weakness gitu-gitu. Jadi kayak nggak boleh nangis. Laki kok nangis sih? Gitu. How about maybe your father, your uncle, or your cousin maybe? Is a strong Man. Ya apalagi udah jadi bapak ya. Kayak nggak pernah lihat ayah nangis sih. Paling kalau misal sesuatu yang menghantam banget gitu lah baru nangis. Okay. So I can, what is it like, get some conclusion that to be a boy or to be a man is more hard than to be a woman already. Because men have to be a strong person, but women can be strong person or can be normal person. Jadi kalau wanita itu berat, tapi beratnya itu masih bisa mengekspresikan perasaan ya. Tapi kalau cowok tuh kadang kayak ada stigma kalau nggak boleh meluapkan perasaan dengan menangis, benar sih. And do you have any personal experience maybe or story from friends that you can share about they deal with your social pressure, maybe from boyfriend? Tadi kan kamu nggak punya teman ya, kalau dia menyelesaikan masalah atau dapat tekanan itu dengan menangis nggak ada ya. Tapi mungkin punya cerita, kamu punya teman, terus teman cowok kamu nih kalau nyelesain masalah tuh unik caranya kayak gitu, atau lagi nyelesain si tekanan itu tuh punya cara tersendiri, punya nggak? Kalau temenku dia sering cerita kalau misal ada dia ngalamin stres, ngalamin masalah, ngalamin pressure, dia selalu traveling, healing gitulah. Healing, terus berdiam diri, terus mikir, mungkin kayak introspeksi atau ya nggak tahu lah. Lagi muhasabah. Ya mungkin. Itikaf. Itikaf, oke. How about Nuha? My experience with my friends when he stress is itu menyalurkan hobinya. Cowok-cowok kan suka main futsal, jadi mereka kalau stres tuh main futsal gitu. Atau karena dia suka motor, jadi kalau stres tuh motoran. I oftenly hearing that what is it, men when get bored or when get pressure, they will like playing game or playing football or just what is it like hang out with friends and smoking in the cafe ya. Kayaknya kayak hidup tuh simple banget kalau cowok ya. Ini kalau Iqbal dengar mungkin langsung berkomentar ini ya. Oke, friends, karena saat ini kita sudah harus berpindah ke segmen berikutnya. Jadi untuk Pesona Inspira yang mau gabung atau mau bertanya tentang vocabulary atau mungkin mau berbagi vocabulary, kita langsung aja yuk masuk ke segmen berikutnya, ada Listener Time. Pesona Inspira, saatnya Pesona Inspira bergabung di 0823 2383 9996. Is Listener Time. Listener Time. Oke, buat Pesona Inspira yang mau gabung bisa langsung aja telepon di 0823 2383 9996. Di situ Pesona Inspira boleh bertanya, kira-kira tadi Valia ngomong kata ini bahasa Inggrisnya apa sih, itu boleh. Atau mungkin punya kosakata sendiri yang Pesona Inspira udah tahu. Aku tahu bahasa Inggrisnya makan, Valia, eating, boleh dibagiin ya. Di 0823 2383 9996. Dan kalau saat ini kita lagi ngobrolin soal social pressure, Pesona Inspira nggak harus kok bertanya tentang social pressure, boleh tentang yang lain, boleh vocab yang nggak ada kaitannya sama social pressure juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Iya boleh. Benar, boleh langsung telepon aja. Sambil menunggu untuk para listener bergabung, kita akan berpindah juga ke segmen Learn with Pesona. Jadi kalau mau telepon di segmen Learn with Pesona juga boleh ya. Kita langsung aja di Learn with Pesona. What's your new vocab today? Kosakata baru apa hari ini? Let's enriching our vocab. Perkaya kosakata baru hari ini bersama Learn with Pesona. I can speak. Yes, karena dari pendengar masih memikirkan ya. Kalau dari pendengar masih memikirkan kira-kira mau tanya apa, kalau gitu kita sambil berbagi dulu yuk kosakata yang sudah kita siapkan untuk para pendengar. Kira-kira kita mau berbagi new vocab apa nih hari ini? Kalau tadi kita ngobrolin soal social pressure, maybe we have some new vocabulary that related with social pressure. Mungkin Nuha sama Yulia bisa berbagi masing-masing 5 kata gitu.
Boleh? Boleh. Oke, lanjut langsung dulu ya ke Nuha ya. Kira-kira ada vocab baru apa nih yang bisa kita pelajari hari ini? Yang pertama itu mental illness. Itu sekarang lagi booming Mm-mm. dipakai oleh kalangan remaja. Mm-mm. Kalau teman-teman yang belum tahu itu artinya adalah sebuah penyakit mental di mana kondisi medis yang mempengaruhi pikiran atau perasaan perilaku seseorang. Oke, mental illness. Can you spelling the letter maybe? M E A L E L L N E S S. Oke, mental illness. And next ada kosakata apa lagi? Selanjutnya ada self care. Mm-mm. Kita ngomong tentang pressure gitu ya. Jadi kita emang butuh self care Mm-mm. atau perawatan diri supaya kita tidak insecure. Mm-mm. Mengurangi pressure tentang misalnya body gitu. Jadi lebih ke cara yang bisa diambil untuk menjaga diri sendiri gitu ya. Oke, you can spelling the letter too. Oke, SELFCARE. Ya, self care. And then next apa lagi nih? Ada punya kata Selanjutnya apa? Kita ada mindfulness. Mindfulness artinya Itu artinya kesadaran penuh. kesadaran penuh. Ya, ini berhubungan sama tadi kita tuh harus sadar akan kapasitas kita. Jadi kita itu nggak terus-terusan mengikuti gaya hidup orang lain sehingga kita tidak kehilangan tadi apa namanya Identitas. identity, personal identity. Oke, berarti kalau baru bangun tidur terus ngumpulin nyawa terus sadar itu bisa pakai mindfulness atau enggak? Enggak ya, ini beda konteks ya berarti ya. Ini lebih ke tentang medis, Oke. kesehatan mental, lebih ke mental. Oke. Ini lebih relate-nya sama hal-hal yang berkaitan sama sosial mental sosial atau mental health gitu ya. Selanjutnya apa lagi tuh? Yang selanjutnya ada depression atau depresi. Ini sih kayaknya teman-teman Inspira sudah pada tahu. Iya. Tapi salahnya untuk mengulang lagi yang sudah kita tahu supaya tidak lupa. Yang jelas depression ya depresi kayak gangguan mood terus apa lagi ya kira-kira bisanya itu artinya bisa juga Yang berlebihan. stres yang berlebihan benar juga atau kehilangan minat ya. Kehilangan minat dan kehilangan kesenangan. Ngapa-ngapain, Hmm. diem atau marah, lebih sensitif. Hmm. Dimana seseorang lebih sensitif itu karena depresi tadi. Oke, selanjutnya ada kosakata apa lagi ini Nuha? Dari Nuha ada social identity. Tadi udah sempat disebut ya Heeh. di segmen sebelumnya yaitu konsep diri seseorang yang terbentuk melalui keanggotaan dalam kelompok sosial. Oke, please spell the letter from the social identity. Oke, SOCIALPRESSURI. Social identity. You just spelling about social pressure. Oh, sorry. Okay, maybe you can repeat. Social identity SOCIAL LEENTITY. Oke, SOCIALIDENTITY. Oke, social identity. And next, social pressure. Karena tadi udah ke-spill ya. Jadi harus kasih tahu juga tuh. Kira-kira kalau social pressure artinya apa? Jadi kalau social pressure itu artinya tekanan yang dirasakan seseorang untuk bertindak atau berpikir dengan cara tertentu karena dapat pengaruh dari orang lain. Ya. Oke. Oke, spellingnya tuh gimana tuh kalau social pressure? Social pressure SOCIALPRESSURE social pressure. Oke, jadi pressure-nya sama seperti pressure tekanan, Iya, tinggal tekanan, tambahin sosial sosial, aja iya, gitu. bener. Next ada kosakata apa lagi? Next ada stereotyping. Stereotyping itu kalau di bahasa Indonesia kan stereotype, yaitu artinya pembentukan opini atau pandangan yang tidak akurat tentang individu atau kelompok berdasarkan generalisasi. Misalnya tuh kayak pendapat seseorang yang Simpelnya itu disamaratakan. Iya, disamaratakan, gitu dipukul ya. rata gitu. Tapi belum tentu benar. Oke, please spelling the letter. STEREOTYPING
stereotyping. Stereotyping. Oke. Selanjutnya ada kosakata apa lagi? Selanjutnya ada social influence, yaitu artinya dampak dari individu atau kelompok terhadap perilaku dan keputusan orang lain. Jadi pengaruh social influence itu pengaruh dari sosial. Gitu. Buat Pesona Inspira untuk memudahkan menghafal ya. Kalau kita biasa ngomong kalau di media sosial di Instagram ada yang namanya influencer. Nah ya, itu bener. berasal dari kata influence, artinya pengaruh ya. Dan tinggal nambahin sosial jadinya Social pengaruh influence. sosial Ya, gitu ya, bener. social influence. Selanjutnya ada apa lagi nih? Selanjutnya ada peer pressure, yaitu tekanan dari teman sebaya. Tekanan dari yang berasal dari teman sebaya untuk mengikuti perilaku atau norma tertentu. Itu namanya peer pressure. Oke, contohnya tadi seperti yang kita obrolin sebelumnya, misalkan kita pengen gabung di sebuah circle atau geng, kita tuh harus ngikutin misalkan samaan sepatunya atau samaan gaya rambutnya gitu ya. Oke, spellingnya mungkin bisa dikasih tahu juga Pesona Inspira spellingnya kayak gimana? Spellingnya itu PEER peer pressure. Peer pressure. Ini bukan peer ya. Kalau peer itu buah ya. Ini peer double E. Oke, next apa lagi? Next, social norms, yaitu aturan atau harapan yang diterima secara umum dalam masyarakat tentang bagaimana seseorang seharusnya berperilaku, yaitu gampangnya norma sosial. Social norms. Oke, norma sosial. Ini kalau Pesona Inspira mau mudahkan ngafalin berarti cuma dibalik kalau dari bahasa Indonesia norma sosial, kalau bahasa Inggris social norms gitu ya. Oke, dari Valia mungkin Valia mau kasih ini aja deh, support system. Wah, ini kayaknya paling sering sih didengar sama Pesona Inspira ya. Intinya support system adalah sesuatu yang bisa mendukung seseorang ya, bisa menjadi sistem yang baik untuk lebih kuat lagi jadi seseorang atau lebih termotivasi lagi dalam menghadapi masalah. Oke, untuk Pesona Inspira yang mungkin juga punya masalah dalam berbicara bahasa Inggris, kayak takut ngobrol, gak berani nyoba, tenang aja, di ruangan ini di I Can Speak itu dari segala macam level berbicara kita boleh mencoba di sini ya Nuha dan Yula ya. Dan walaupun saat ini mungkin sudah tinggal 1 menit lagi kita harus pamitan, tapi untuk Pesona Inspira yang masih pengen belajar bahasa Inggris, setiap I Can Speak itu Pesona Inspira boleh gabung. Dan di Senin depan juga kita akan kembali lagi tentunya di jam yang sama ya. Akhirnya Valia mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Pesona Inspira yang sudah bergabung dari pukul 12 tadi. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan. Akhir kata saya Valia. Saya Yulia. Saya Nuha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.